Так. Новые записи на доске. Да, кстати, у Ричарда так и не нашлись сын с женой. Хочет уничтожить всю виртуальную реальность. А что если Джеймса и Трейси уже загрузили в виртуальность? Вот этот вот Джефф, его же показывали, когда он работал на этого Курца, по-моему. И он явно тогда уже чувствовал, что как-то все это неправильно, все идет не очень хорошо. Они каким-то образом сделали так, что Лидия вся заболела раком. Ну как вся. Как он сказал, что у нее там опухоли по всему телу появились. И он уже тогда спрашивал, что мы творим. И в итоге вот он как раз и скрылся, сбежал, прячется. И, собственно, понятно, почему он всю эту гадость хочет уничтожить. И у Ричарда возникает вопрос, что если его сын и жена уже там. Я не понимаю, с чего он это взял, правда. Мы поняли то, что с Лидией что-то там творили. И мы видели вторую ее копию, но она была как будто живая в каком-то сосуде, вниз головой, что-то к чему-то головой подключено, но не совсем понятно. Кстати, да, у нас встреча в 10 вечера в электрошоке. Вот с этим человеком, я забыла, кто он. Ладно, так, лаборатория Курц. Это мы... Так, в лаборатории Курц людей загружают в виртуальную реальность против их воли. Этот придурок загрузил меня. Когда? Как? Мой старый напарник Уолтер хранит все документы, связанные с Курцем, у себя в логове в Голосе. Самое время навестить его. Так. Бывший фотограф Трейси. И вот эта вот непонятная фигня, то, что Адам все у него спрашивал, как твой сын выжил до аварии. Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что как раз у ребенка, который еще не родившийся в животе, больше шансов выжить, чем у взрослых людей. Не знаю почему. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно. Но мне почему-то так кажется. Так, что-нибудь в облаке. Так, фрагмент расшифровать. Ага, так, надо зайти к Уолтеру. Значит, время еще не пришло идти там на ту встречу. Так, хорошо, тогда идем к Уолтеру. Так, а что тут с шахматами? И это все? А этот Саймон все никак не успокоится, да, с своим клавесином? Не, ну молодец, пусть сидит, играет, приятно. Очень мило. Кто бы мог подумать, что Саймон любитель классической музыки. Я не знаю, возможно, это даже Бах. Это похоже на Баха, кстати. Это, наверное, и есть Бах вообще-то, если что-то пошло. Опять мы смотрим в окошко. И такая мрачная музыка появляется, какая-то гнетущая. Немножко непонятно, на что намекающая. Может быть, на то, насколько все плохо стало в этом мире, в этом будущем. Зеркало так и не починили. Так, новости голоса. Да, давайте, кстати, давно не слушали новости. Only freight and robotic personnel were on board, according to the carrier. In Berlin, overnight a raid on multiple subway tunnels resulted in the destruction of numerous police bots. Да-да-да. The police were sweeping the tunnels for Мы эти новости criminals. слушали, они пока не изменили. Я, честно говоря, немножко уже путаться начала, потому что мы теперь все время переключаемся между Адамом и Ричардом. И плюс еще помимо Адама и Ричарда у нас тут еще новые персонажи появляются, воспоминания которых видит Адам у нас. Поэтому тут очень трудно, наоборот, очень легко запутаться. Так что, ну ладно, тогда на выход, я думаю. Делать особо нечего. Все это странное исчезновение жены, с чем это связано? А если, может быть, они действительно погибли, у него... Да нет, он же разговаривал с Саймоном, и тот говорил, что типа вот... Никто не против, что у него типа живые жена и сын. Я не знаю, честно говоря, тогда. Это все очень странно.
Я вообще, честно говоря, перестала вообще понимать что-либо. Почему ты как-то ходишь странно? Перестала понимать вот сейчас, уже к данному моменту. Если в начале игры было все немножко расплывчато, туманно, но более-менее понятно, потом, потом как-то показалось, как будто начинаешь еще больше понимать, а сейчас понимаешь, что ты уже вообще ничего не понимаешь. You have a bot now, huh? What? I read your column for a change. Lost your edge? New directives from the management. What's your problem with bots, anyway? I sell my sons for one of them base 5s. Those house bots are only the beginning. Someday soon they'll develop a super AI. Not even Mars will save you then. Yeah, right. Ну да, ну, может быть, не пессимист, а реалист скорее. Да вы достали уже. Sir, do you have children? Help our authorities improve the lives of future generations. Жизни на Марсе. Сейчас очень сильно, сейчас много очень историй еще переплелось. Истории Трейси добавились, история Лидии добавилась. И немножко уже начинаешь путаться. Я вот не поняла, честно говоря, как они вообще с Трейси сошлись, потому что они там коротко что-то говорили до этого, не показали, в общем, как вдруг он бах и делает предложение. Так, ну это Стив. Саймон, говорю, перепутал. Саймон, это же робот. Стив нам помогает, наш друг. А встретиться мы сейчас должны... Встретиться мы сейчас должны... Я не помню с кем, но я думаю, мы сейчас узнаем. Вот насколько все запутано. Я даже не знаю, к кому мы идем, по какому поводу. Сюда нет. Ладно, тогда куда? Я не вижу подсказок никаких пока что. Их не видно. Здесь кто-нибудь, что-нибудь нет? С этой стороны. Кому и надо-то? Он сказал в голосе, пока работа не закончилась, надо успеть. Ну, пока рабочий день не подошел к концу. И чё дальше? А здесь ни с кем и не поговорить. Этого шефа нет, что ли? Или он там сидит запертый? Не, сидит. Но к нему никак не войти. А кого же он хотел тогда увидеть? Что-то я не понимаю. Так, с этим, с нашей заменой никак не пообщаться. Это ведь он, да? У нас не знаю тогда. Тогда не знаю. Странно. Что-то упустила, что-то пропустила я. Не, ну со Стивом тут нет никаких вариантов. Так, не, ну здесь это кофемашина, по-моему, или 3D принтер. А, может сюда надо было зайти. Так, что у нас тут? Да глядите-ка, здесь дофига всего появилось. Так, листочки. Угу. Hey, Walter. May
May I interrupt you for a second? Оригинальное место для работы. Hi, Richard. What are you doing now? Researching. What about? You wouldn't understand. Try me. Come on, Richard, stop it. We haven't worked together in an age. Do you know the last time you were in this office? It's been a while, I know. 4 years. Он выглядит так, как будто он от кого-то скрывается. Точнее, он выглядит как сумасшедший, проще говоря. Да, у него какие-то странные записочки тут. Алан Тюрин? You know, at some point, А I что just couldn't случилось? muster the courage to walk in here. I thought you were angry at me. You did. Yes. Because I left you hanging. Oh, stop talking crap, Richard. Frank put me out to pasture, and you had more important things to do. That's not true, and you know it. Ладно. Whatever. But why are you here? Small talk? If you like. How's Tracy? What's the kid up to? How's your career? Walter, please. What? Are we doing small talk or not? Tracy and James have disappeared. I'm looking for them. Что? I thought А so. ты откуда знаешь? What do you mean you thought so? Ну, Forget ты it. выглядишь как You сумасшедший, know да, I'm a bit но... mad. Everybody Это does. I need your help, Walter. Go ask Frank. He'll help you, I'm sure. He fired me. Really? Well, Ну Richard, да. that's how it is. Это я согласна, Everybody's это вообще time следовало counts. ожидать. Walter, listen. You've done research on Kurt's labs in the past, haven't you? I have. Do you still have the files? Well, you're too late. There are things in motion that can't Он be что-то stopped знает, anymore. что ли? I don't get it. What things? You know, Richard, I've been doing a lot of thinking these past years. I used to think life was about finding the truth or getting justice or whatever. It's not? No, it's about life. Life and living. You just gotta be on the correct side. Uh-huh. And what is the correct side? We're all mortal. Sooner or later, we all die. And then what? A gravestone, a bunch of paperwork, some data. Okay, and? There are always two sides to every story, here and beyond. Life and death. 1 and 0. A binary system, you understand? Actually, not at all. You will. You're just taking your first steps. Frank's right. You're actually insane. When you look into the mirror, Richard, what do you see? Walter, listen. What do you think you see yourself? No. What you see is matter. Nothing more. It's not you. Я так не думаю. It's completely replaceable. You gotta get out more, Walter. Interact with some people. Well, you could be right. And you know what? I will get out of here. Very soon, in fact. That's good. Very good. Do you still have that house by the lake? I'd like to come visit you someday. The house? Что задумал-то? Yeah, but I don't need it anymore. Да помирать он, Why походу, not? собрался. Where are you going? You're not So planning strong, anything yeah. stupid, Walter. Don't worry about me. Я не понимаю, что ему дают вот эти непонятные каракули. Walter, about Tracy and James. I'm worried. Really worried. They'll be fine. They'll take care of themselves. And you will too. Listen, it's my family we're talking about. Oh, why? You didn't seem to care about them before. Family, friends. I mean, you never had any time for anybody. Look, I'm sure Tracy knows what she's doing. How can you say such a thing? I understand that you're disappointed, but
You're portraying me as some sort of monster. Посмотреть Уолтера. These files. Can you even make sense of that mess? They're not important anymore. Okay, but what is all this? It just doesn't look healthy. Anatomical studies, neural networks, chemical formulas, architectural models. What the hell is going on, Walter? Are you writing some crazy diary or what? Maybe. But why? What's the meaning of it? I told you, it's not important anymore. You can have it. The whole thing. I don't need it anymore. Well, then... Так. Ну да, он все как-то... Ну ладно, чувак, пока. Надеюсь, ты поправишься. Или он узнал что-то такое? I'm coming back tomorrow, okay? Sure. Of course. No, really. I'm coming. Да, по-моему, за ним круглосуточное наблюдение уже требуется, если уж на то пошло. Так, ладно, что у нас в инвентаре? У нас заметки Уолтера появились. Что с ними можно сделать? Ничего. Название пусто, тема пусто. Тогда нам, наверное, пора. Навстречу. Может, к Стиву зайти? По-быстренькому. О, да. Стив, ты не знаешь, что там с Уолтером происходит? Тоже не знаешь. So, what's Walter up to? Still hates me. And what else is new? Dronegate, Steve. It's all about Dronegate, because I won that stupid award. He's got to get out of that stupid hole there. I don't get why Frank isn't doing something about it. Like I was twiddling my thumbs. I was the one getting the whole thing off the ground. Richard, not everything's always about you. Yeah, well, he hates me. So, did you call this Stanley guy? I don't think he's our man, but I'll meet up with him later. Ну что ж, ладно. Тогда навстречу. Ну да, он не похож, что он тот человек. Ладно, так я понимаю, нам сюда. Наверное. Ну, давайте узнаем, что там. Говорит, да, одинаковых движений не бывает. Серьезно? Вот эти вот роботы смогли заменить живых женщин? Stanley White? Yeah, how's it going? We said 10 o'clock. I was here at 10. Nature called. Can you even talk then? Huh, really? Yeah, I'm good. So, why the honor? Do you want to write a story about me? Hey, didn't you do one about drugs once? Oh, and your wife. Oh, I remember. That was a long time ago. No, I'm investigating something else. It's about movement data. You know, tracking profiles. I was looking for someone in a database.
but your profile came up, and I thought it was a bit strange. So I thought maybe we should get to know each other. So, who are you looking for? Man from a video, mid-40s. He looks nothing like you. But he moves exactly like me. You got it. Maybe a fan. You know, I know a lot of people. It comes with a job. Maybe he thinks I'm his role model or something. The system doesn't mess up that easily. How do you get by, if I may ask, with dealing? I don't like that word. I sell experiences. I'm an artist. Experiences. I think I know how that ends. Hey, your wife just took the wrong thing. If she'd come to me, she never would have crashed like that. Do you have siblings? A brother, maybe? Only child. Really terrible childhood, you know? What exactly do you do, Stanley? My job is to give people a trip to another world. That's what they want. To discover something new, something beautiful. Yeah, escaping. To a dream world. Exactly what Tracy did. What you got against dreams? Can't you imagine something better than this crap here? I can. But if it's not real, then what's the point? It's nothing, just a fantasy. Oh, come on. What happens in your head is just as real as everything that happens in real life. Every time you cloud call someone, you see a telepresence. Avatars run around every chat world. Are they real? Good question. Okay, let's get back to your movement data. You know what? Maybe you didn't see a man in your video. Yeah, it could have been a telepresence. With your movement profile? Well, Valerie scanned me once for a sculpture. Yeah, maybe she sold on the data. Valerie? The artist, Valerie von Stahl. Perfections. Yeah, you must have heard of it. I was one of her models. Cool gig. So what happened? She performed a nanoscan on you? Something like that. I got 50,000 credits for it and a ticket to the colony. And you want to go? To Mars? But you have your experiences, isn't that enough for you? For now. But I mean, look around you. Nothing will come of this world, we both know that. You could try to do something about it. Oh, I will. Get on the colony ship and off I go. Yeah, I gotta go. Hope I have some help. Yeah, okay. Safe travels. Enjoy reality. Да уж. In Berlin, overnight a raid on multiple subway tunnels resulted in the destruction of numerous police bots. The police were sweeping the tunnels for criminals. Hey, Jeff. Made any progress yet? I've made it through to Adam. He's seen the data. Apparently Tracy met with... What about Charlie? Has Adam made contact yet? Charlie? Who, your colleague? No, we're still working on that. Work harder. We need his data. What exactly is your man doing up there? He's locating the servers of the virtual city. This VR needs to be destroyed, Richard. There's probably hundreds of people up there, Jeff. Millions if we don't act now. What is Kurtz's end game? What does he want? Power? Control? Saving mankind? I don't care. I know Kurtz. He doesn't think small. I believe he wants to upload every single one of us. Evidently even someone like you. We have to stop him. That's all that matters. Or we'll all just be drooling meat, with our minds trapped in some digital limbo. Okay. How can you be sure this Charlie's still alive? We're receiving his signal, but the contact's been cut off. He's stranded up there. You worked for Kurtz, right? How do you know that? I'm a journalist. Something you're not telling me, Jeff? I told you already. We don't know what kind of machine it is. We also don't know where your wife is. Maybe I should just go talk to Kurtz instead. Sure. Send him a postcard. I'm not dead. I'm in Berlin. Please come and get me. Okay then. Speak soon.
Что, ты разобрался с этими записями или что? That looks interesting, sir. May I ask who created those records? Walter, my ex-partner. Why are you asking? Those are some complex structures. He is intelligent. He was. Is he dead? I do not have any information about that. I apologize, sir. No, he's not dead. This stuff here made him crazy. Would you like me to help analyze it? I can do it alone. As you wish, sir. Да он I тебе just thought it помог, might он be тебе что faster. такого? I'll do it alone. Walter was my friend. I understand, sir. Еще какие-то документы. Да в итоге стопудово он попробует Саймону помочь, сам ничего не сообразит. Что там? Have a look at that. At what, sir? Not you. But there's nobody else here. I know, it's just something people say. You were talking with yourself. Yes, people do that. Lonely people Да do нет, that. не обязательно. Так. Что у нас тут еще документы? Я вон там вижу в лаборатории Курц. Walter is lonely, correct? What makes you think that? Because I said that he's crazy? I can tell by these records. It's like he is talking to himself. He needs a Может, ему friend. и то, и другое He нужно? needs a doctor. Чё-то опять с шахматами-то. James beat me at chess. He's a clever boy. And very adorable. What level are you playing at? Not very high at the moment. You removed my memory module, sir. If you gave it back to me, we could play a game against each other. Чё расстраивает его? Maybe someday. Now leave me alone. I need to think. Could I please have my module anyway, sir? What? My memory module. Not now, I'm busy. I know, sir, but Not now, okay? of course, I have time. Да вот сюда. A secret lab. No clue about the location. I need more of Adam's data. If you think he is crazy, then why are you studying his records? I can't afford to ignore them. I need to check every trace for a clue. That is not logical. Walter wasn't always like this. He was a good man. One of the best. When Walter had a hunch, there was always a story. I understand. So you betrayed him, sir. Is that the correct word? What do you mean? You said he was your friend. Past tense. He was. You left him alone. He became lonely and therefore crazy. That is logical. No, it was the other way around. He got so involved in this madness, and now... Now you're looking for things in there that you could use. Hey, what are you trying to say? Forgive me, sir. I didn't want to pry. I'm just trying to understand your behavior. Uh-huh. And do you understand now? Yes, sir. I do. Хорошо, что понимает. Хотелось закончить на какой-то четкой ноте. Увлеклась немножко. А, да, кстати.
Доска, доска, доска. Угу. Так, Стэнли говорит, что продал данные сканирования тела художницы Валерии фон Шталь. Так. Согласно документам Уолтера, у Курца есть несколько тайных лабораторий. Пересадка мозга, биоаватары, проекты ИК, то есть искусственного интеллекта. С юридической точки зрения это непаханное поле. У Курца есть несколько тайных лабораторий. Биоаватар, так это, наверное, и был биоаватар Лидии, который там рядом с ней болтыхался в сосуде в каком-то. Так. Какая-то чертовщина происходит. А почему мне здесь показывает до сих пор? Что у нас тут? Давай Валерий поищем сначала, а то сейчас опять нас на дом перекинут. There she is. Valerie von Stahl. Perfections. Так, о чем? Безупречность 9. Новая выставка Валерии фон Шталь. Человек будущего. Захватывающие голопрезентации. Геометрия глаз. Канатный плесун. Облачный человек. 4 июля, 8 октября 2047 года. Пирамида. Коламбус-авеню, Нью-Йорк. Ну ладно. За это я ее и люблю. Валерий фон Шталь и Реймонд Курц работают над общим проектом. Немецкая художница Валерий фон Шталь получила поддержку в следующей голографической выставке. Доктор Реймонд Курц, глава института Курца, согласился не только финансировать проект, но и обеспечить техническую поддержку. Вот что занятно, сообщил доктор Курц. Она всегда в поиске человеческой безупречности, а я наоборот. Но, как говорят, противоположности сходятся, за это я ее и люблю. Да, смотрит он на нее как-то так. Von Stahl to be put in cryostasis December 7th. That was a month ago. Didn't I see something similar in Так, Walter's знаменитая scribbles? художница выбирает криосон. Художница Валерий фон Шталь в заморозке. По заявлению ее агента, художница Валерий фон Шталь, безупречность, введена в состояние криостаза. Процедура прошла в пятницу в Монтоке под наблюдением давнего друга художницы, доктора Реймонда Курца. Причиной решения стало беспокойство Валерии о здоровье. В последние годы многие богатые и знаменитые выбрали дорогую нитрогенную консервацию в надежде на скачок в медицине в будущем. И, собственно, все. Так. И прежде чем... А, Саймон, что такое? What are you looking at? Зачем с ним говорить? Он с ним все равно говорить не Take care of хочет. your own stuff. What? Nothing, Не sir. знаю, может быть, Nothing at этот all. робот тоже во всем этом как-то завязан. Так, у нас еще, кстати, встреча. У нас там опять у меня окошко показывает, что там происходит. А там, кстати, что-то какая-то реклама. Или что это пролетает? Вроде ничего нового. Дроны эти летают. Ну, а у Саймона какой-то такой озабоченный вид прям. Вот он реально волнуется за Ричарда. Ну, конечно, не позавидую. Жена внезапно ушла. Ребенка с собой забрала. Так. Семейное фото снова. Почему мы все время смотрим? Может, что-то тут не так? Что тут не так, может быть? Не знаю. Длик, что ли? Что у нас там? Индекс массы тела 8 градусов. Погода вообще не меняется здесь. Либо это тот же самый день, наверное, просто. Что ты со мной хочешь, Саймон? Так, ладно.
я все смотрел. Что тут еще поесть? А, у него ингредиентов нету. Че ты Саймону не поручишь купить еду? Ты вообще ешь что-нибудь? А, не, он ест что-то, кстати. У него на столе вон какие-то эти фастфуд лежат. Или это не у него лежал? Да, вон какой-то там фастфуд лежит. Так, это мы все осмотрели, это мы все сделали. Значит, тогда остается только одно. Хотя... Не, можно навстречу, наверное, поехать, я так думаю. Что у нас тут новости? Это мы видели, слышали. Так, давайте тогда, наверное, сначала загрузим данные. То есть расшифруем. Geolocation confidential. According to these entries, it could be some kind of laboratory. Так. Okay, that looks better. Damn, almost got it. Ой, предыдущая, ладно. Okay, that almost... Давай, давай. Damn. There. I should upload it immediately. Okay. Hello, Richard. Okay, Jeff. I'm busy. What do you want? I want to talk about our agreement. What's there to talk about? Did something change? Yes, Richard. I'm afraid something has. The situation has gotten more intense. You don't say. Richard, you know Red One, the colony? You know, Mars, our future, last haven of mankind? My family's on Mars? No. They're not on Mars. How do I know? Because this is what the colony really looks like. Not a lot of future, is there? The entire Red One project's a fraud. A cover-up for something far bigger. How? What? Those people who get themselves scanned from Mars. We believe that sooner or later they all end up in City 5. Why is Kurtz doing all this? It's crazy. A virtual world needs data. A lot of data. Just think of the nanoscan cells. People are getting scanned, like sheep. DNA, brain structures. They're hoping for a ticket to Mars, but instead... Surely you're not just calling to show me some slideshows. What do you want from me? We need to adjust our strategy. That's where you come in. I don't get it. We're running out of time, Richard. It's too late for an undercover operation. Breakpoint must go into open conflict. It's time for an uprising. You mean a civil war? Sorry, do that without me. Oh, no. You don't get out that easy, Richard. The uprising needs a voice. What do you want? Access to your account at The Voice. What for? The Breakpoint Manifesto. On The Voice in 48 hours. With my account? You must be crazy. What's in the manifesto? Nothing but the truth. I want to see it. I'll play it to you. A digital fascism has won power over our lives. It dreams of a new humanity, a humanity without humans. It dreams of a new world, a world devoid of reality. A world without us. They promised that we would become one with the machines, the world spirit, the universe. They promised that we would become immortal. They promised to make gods of us. But they did not mean us. They meant themselves. They wanted to deify themselves at the price of our extinction. Breakpoint is leading the fight for biological humanity. We will not accept that we are replaced by AIs. We will not allow the guilty to close themselves off in gated communities. In virtual homelands, far away from the destruction zones they have left for us. Our
bombing campaign has begun. Humanity is rising up. If you are with us, fight with us. You're insane. Do you think so? Aren't we writing exactly the same as you? I never tried to start a war. That's true. That was your biggest mistake. We don't just use words, Richard. We take action. Sorry. Without me, I'm not a murderer. No, you're a coward. However, you misjudge your situation. You can thank us for the fact that you're alive. If you don't cooperate, our deal is over. Think about it. I'll call you. Wait! What if they uploaded my family, just like they've uploaded me? Let's hope not, Richard. What's wrong, Simon? You looking for something? Looking? No. Why do you ask? You're pacing up and down the place. Am I? I did not realize. I apologize, sir. You heard the cloud call, right? Of course you did. I'm sorry, sir. I could not avoid it. I know, of course, that you did not want me to. Hey, it happened. And? What do you think? I have too little information to make a judgment. I also have no right to make one. I'm still interested. As far as I understood, you talked with an extremist. Yes. You are being blackmailed. Yes, exactly. Will you give in, sir? I need these people. I understand. Unknown has sent you new data to your cloud hub. All right. So who do we betray this time?